Hello, friends. Welcome in the fresh episode of Book Bro. I'm Dr. Ashutosh Javadekar. I am with a very special guest today. He is a young, prolific author, I must say, and his name is Shreyas Bhave. Welcome, Shreyas, in this literary YouTube series, which is titled as Book Bro. And I came to know about you from Raja House Prakashan, who basically have published the translation of his original English book. So now today's episode we will be first discussing about his work, his book, which he has basically originally penned in English, and the latter half we will be again conversing in the Marathi for the Marathi viewers. So welcome again. Thank you very much for having me. So, Shreyas, your Ashoka trilogy was quite a hit. I knew many people who really liked your all three books. So, basically, I am wondering because you are basically an engineer from VNIT, and one of your professors who also happens to be my friend, his name is Yogesh Deshpande. So, he was telling me that he was a very good student at engineering college, and I was wondering, भैया ये history में कैसे चला गया? So, what motivated you, inspired you to write a book at such an early age which demanded the study of history? So history was my favorite subject since I was in school, Oh, and I used to fight with my teachers. oh my God. See, we had to topics like World War One, World War Two, and our teachers were not so well versed in it. And Okay. because I was fond of history, I used to read a lot. Viga Kanetkar and all. There are many prolific Marathi authors who have written Yes. on this subject. Yes. So I used to read that in seventh, eighth. And then I used to fight with my teachers. Ki, no, these events happened like this. This didn't happen like this. So I was a big fan of history. I loved watching historical He's movies. argumentative Nagpurian. I must say that. So So basically, history was your favorite subject. still is today also. But then how? What made you think of writing on this whole Ashoka trilogy? All those kings. Why that period of history? So it is actually a two-forked answer. So one was that when I was in my engineering, the OTT platforms had just come to India, and Right. everybody were watching series like Game of Thrones and the Right. likes Right. abouts. Right. And I had a very high feeling of Swadeshi about it. Ki Hmm. this content which we are watching is coming Hmm. from outside, but Hmm. in our own country, even greater quality content is available. Absolutely. But nobody is bringing it to the forefront in a style in which the audience is appreciating. Audience was appreciating the style of Game of Thrones, the way it is written, the way there are grey characters. So if we bring our own history, own mythology in such a format, so there are people doing it now, like Amish Tripathi is doing it for mythology, Yes. Ashwin Sanghi is doing it for mythology. Yes. So because I was more interested in history, I wanted to do the same for history. Yeah. So that was how one Kida was there, and I actually went to a pilgrimage called as Girnar in Gujarat. Oh, I heard it's a very It's a beautiful very very place. Yeah. beautiful pilgrimage, and there are actually four temples on Girnar. Okay. So there is the first stop is a giant temple, Okay. and I came to know that this was built by Chandragupta Maurya, Oh, and even I was not aware of that because you then don't really, correlate him in Gujarat. yeah, because he was a Yeah. king from Bihar and he's building Exactly. something in Yeah. Gujarat. And then just a few distance away from that Mm. Girnar Mm. Leh, there are some underground caves, Mm. like there are in Ajanta and Ellora, Mm. same style caves are there. And Mm. those were commissioned by his grandson Samrat Ashoka. Oh. So I started realizing that basically at that point of a time, the concept of Akhanda Bharat or India as a whole, one country was existing. And these kings who were actually having their capital in Patliputra were carrying out infrastructure projects in places as far away as Gujarat. So In this that time. in that time. In that time. So the Perfect. concept of a country which actually got established in the modern day in 1947 that was existing so many years before, and that inspired me a lot to study about these two characters, and that's how I brought these two characters to life in my first set of books. Sanjeev Sanyal in his book, in his both books actually, mentions of King Ashoka as not so great King Ashoka. He has criticized King Ashoka for several reasons, for that matter. Not really aligning with the present image or the current image of King Ashoka being very benevolent, for that matter. How you perceive him as, what you think about him, and how have you penned his character? So I have painted the character of all entire characters from the Mauryan era in my book. So Arya Chanakya is there, Chandragupta Maurya is there, Ashoka is there, and Mm. I've presented the story in actually two parallel storylines. One is the time of Chandragupta Maurya, which Mm. are events which happened 50 years before the times of Ashoka, and the one is the whole storyline of Ashoka. And there are parallel events which happen in both the Mm. storylines, and the parallel story is put forward to the reader. Oh, amazing. Amazing. So actually, the story goes like this: that Ashoka was known as Chanda Ashoka after he became the king.
as a very evil ruler. He Evil ruler. used to kill a lot of people. There are many stories, legends about his atrocities. And then after the Kalinga War, he gets converted, and he becomes a peace-loving king, and he does a lot of peace-related work. So That's this amazing. transformation, which I felt, it is told in conventional literature that he saw the battlefield of Kalinga, he saw all the bloodshed, and he got converted. But I felt somewhere inside that a king, a warrior who had killed so many people over the entire course of his life, just seeing some bloodshed cannot have that profound change in him because he's brought around bloodshed. So, That's so very I profound thinking. basically, That's very original thinking of Shreyas. so Because actually that's quite logical, and people have spectacularly failed to notice that, for that matter. Yes. So what do you so thought of? I created my own story, Yes. and I showed that there were some personal loss which Okay. happened to him in the Okay. Battle of Kalinga. Some very Okay. close people to him died, Right. and that is what actually caused the change in him. And Okay. who were those close people? How did they die? Why did they die? Right. To find out all that, you will have to read the Oh, book. wow. So this is the This book this is in Marathi. in Marathi. I think I'm going to put a photograph in English because the author. This is a kind of unique. He is a kind of a unique author who is not carrying a copy of his own book. Otherwise, I have seen so many authors. They are carrying their copies here. Anyway, but he is not like that. Okay, one last question for this English section of this peculiar video. Why English? Why you are a Nagpur person? You hail from Maharashtra. You are Marathi person. Then why you basically thought to pen this down in English? Why not in Marathi? So basically, the idea was that to reach a wider audience, I will have to write in English because That's then people all over the country and maybe even abroad will be able to read the stories. But I was very delighted when this book was brought in Marathi by Rajan's Prakashan, and I was so delighted that I myself it's a read big these volume. copies multiple times after Okay. it came out in Marathi, and I enjoyed that Wow, because that's amazing. originally I was Marathi person and I read all my first books in Marathi. And So let me tell you, towards the end, latest book is on Bahirji Naik. So in a way, he is basically transcending the Marathi culture also to the wider audience now. So that's very interesting. Thank you for being here, and thank let's go you. back to the session because we are attending a lit fest together. And in the meantime, we just thought to give a shot. Subscribe to Ashu's Tunes if you haven't by now. And this is season 3 of Book Bro series, which is going on, and we have so many other videos, many in Marathi, some in Hindi, and many in English as well. So do enjoy. Bye for now. माझ्या हातात एक हा जाडाजुडा ठोकळा आहे आणि अर्थात काही मी अख्खा वाचलेला नाही आहे. राजहंस प्रकाशननी हे प्रसिद्ध केलं आहे आणि राजहंस प्रकाशनची आमची केतकी आहे मैत्रीण, तिने मला हे पाठवलं मागच्या वर्षी. आणि माझं अशी अडचण होते ना की मी इंग्रजी पुस्तकं इंग्रजीतच वाचतो. आता एम ए इंग्लिश वगैरे असल्यामुळे असेल कदाचित, पण ते मला इंग्लिश पुस्तकं मूळ इंग्लिशमध्ये वाचायला आवडतात. त्यामुळे मी म्हटलं हे आत्ता नको वाचायला, आपण नंतर वाचूया. आणि मग असं होतं की एक बाकी आपल्या सगळ्या व्यवधानात आपण अडकतो, त्यामुळे ते इंग्लिश पुस्तकही अखेर वाचायचं राहूनच गेलंय माझं. पण आज मी ही सुवर्ण संधी, तरीही ते पुस्तक मुळात वाचलेलं नसलं, त्याच्याविषयी खूप वाचलेलं असलं तरी सांगतोय बुकब्रोच्या भागासाठी. तर आज माझ्याबरोबर हा तरुण मित्र Hello. श्रेयस भावे. आम्ही नागपूरमध्ये एका दोघं लिटफेस्टला एकत्र आहोत आणि श्रेयसचा मी इंटरव्ह्यू घेतोय याच्यासाठी. दिस इज व्हेरी गुड. चाणक्य, चंद्रगुप्त आणि अशोक या तिघांची ही त्रिधारा आहे. तुम्ही नक्की वाचा. राजहंस प्रकाशननी हे प्रकाशित केलंय. मूळ इंग्रजी पुस्तकाचे जे अनुवाद आहेत ते वेगवेगळ्या अनुवादकांनी केलेत. आणि आज श्रेयस जिथे राहतो त्याचं जे होमटाऊन आहे नागपूर, तिथे मी आलोय लिटफेस्टसाठी. आम्ही दोघं एकत्र आहोत. आम्ही पटकन 10 मिनिटात हा बुकब्रोचा खरं तर एपिसोड शूट करतोय. श्रेयस, पहिलाच प्रश्न, तुझं इतकं तरुण वयात, आता तुझं वय आम्हाला कळू शकेल? 29. हा, याच्या वयात आपण विचारू शकतो नाही का वय, नंतर आपण विचारू नाही शकत पटकन. सो इतक्या तरुण वयात हा मुलगा देशभर आता प्रसिद्ध झाला आहे आणि तू इतिहासावर पुस्तकं लिहिली आहेस. पण काल आमचा नागपूरचा मित्र आहे माझा, योगेश देशपांडे, जे तुझे प्राध्यापक होते VNIT, तर तुझ्या सरांनी मला सांगितलं की तो आमचा इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी आहे. आणि मी म्हटलं अरे पण तो इतिहासावर लिहितो, मी जे मला माहिती आहे ते. तर तू इंजिनियर, पण या इतिहासाकडे कसा वळलास? पहिले तर मला असं म्हणावं वाटतं की मी इंजिनियर आहे म्हणून मी एवढं पुस्तकं लिहू शकलो. मी जर का मेडिकल किंवा लॉ करत असतो तर काही चान्सच नव्हता. VNITचे प्राध्यापक ऐकतील तुझा, माझा आपला बुकब्रो सगळीकडे जातो. पण गमतीचा भाग वेगळा. तुला आवड होती इतिहासाची?
मला खूप आवडते इतिहासाची. म्हणजे मी लहानपणापासून खूप सारी ऐतिहासिक पुस्तकं वाचली आहे. वि. ग. खानिटकरांचं नाझी भस्मासुराचं उदय, शिवाजी महाराजांवर आपल्या महाराष्ट्रात खूप पुस्तकं लिहिलेली आहे. शककर्ते शिवराय आहे, राजशिव छत्रपती आहे, श्रीमान योगी आहे, पेशव्यांवर पुष्कळ पुस्तकं लिहिल्या गेली आहे. खरंय. तर हे सगळं वाचत वाचत मी मोठा झालो. आणि असं म्हणतात ना, की लहान मुलांना सगळ्यात पहिले आईबाबा हीच गोष्ट सांगतात, की एक होता राजा, एक होती राणी. तर ऐतिहासिक गोष्टी ऐकणं हे आपल्याला बाळकडूप्रमाणे मिळालेलं असतं. तर फक्त ते आपल्याला पुढे जाऊन जोपासावं लागतं. अमेझिंग, तर अमेझिंग. ऐतिहासिक वाचून मग पुढे मला स्फुरण येण्याची सुरुवात झाली, की आपण पण काही ऐतिहासिक पण लिहिलं पाहिजे. हा पिरियड का मला सांग, म्हणजे हे तुला अशोकाकडे का वळावं असं वाटलं? म्हणजे इतिहासातला हा विशिष्ट कालखंड, या 3 विशिष्ट व्यक्तिरेखा तुला का वाटल्या? ऍक्च्युली हा जो पिरियड आहे आपल्या भारतीय इतिहासातला, हा एक गोल्डन पिरियड होता. या काळी जगभरामधली सगळ्यात वैभवशाली राज्य हे भारतामध्ये होतं. वा. आणि ते राज्य घडवण्यामध्ये ज्या 3 मोठ्या लोकांचा रोल आहे, ते हेच तिघं आहे: चाणक्य, चंद्रगुप्त आणि मग पुढे आलेले सम्राट अशोक. करेक्ट. तर या वैभवशाली इतिहासाला पुढे आणून एकदा मला पुन्हा आपल्या नवीन पिढीमध्ये हे जागृत करायचं होतं, की एकेकाळी भारत काय वैभवशाली होता. लेवलवर होता. आणि आता पुन्हा आपल्याला वाटचाल करून भविष्यामध्ये त्याच वैभवशाली लेवलवर जायचं आहे. तर वा. त्याची इन्स्पिरेशन याच्यापेक्षा काय बेटर असू शकतं. क्या बात. इंग्रजीत का लिहिलंस? मराठीत का नाही लिहिलंस पुस्तक मला सांग? इंग्रजी त्यासाठी लिहिलं कारण मराठीमध्ये मी आहे ना शाळेतच खूप चुका करायचो. छोटी मात्रा, मोठी मात्रा, छोटा उकार, मोठा उकार. तर आणि मी आम्ही म्हटलं की पुण्यातले राहू द्या लोक, मराठी. आम्ही तसंही पुण्यातले लोक नागपूरकरांच्या मराठीवरनं यांना चिडवत असतो. पण मजेचा भाग वेगळा. मला असं वाटतं की मुळात श्रेयसनी इंग्रजीमध्ये पुस्तकं लिहिली चांगली झालं, कारण तुला एक वायडर रीडरशिप मिळाली. आणि त्यापेक्षा आता जसं त्यांनी बहिर्जी नायकांवर पुस्तक लिहिलंय, तर इंग्रजीमध्येच लिहिलंय, तर ते मराठी संस्कृती तो मला वाटतं देशभर पोहोचवतोय. त्यामुळे आपण कधी कधी ना या भाषेत का लिहिलं, त्या भाषेत का लिहिलं, इतक्या रिस्ट्रिक्टिव्ह अंगाने बघायला नाही पाहिजे. दॅट वोट रिअली वर्क. ओके, माझा आता एक महत्त्वाचा प्रश्न त्या भाषेविषयी नाही, कंटेंटविषयी, की मुळात सम्राट अशोक हे का तुला हा कालखंड का असं वाटला, याच्यावर काय असं वाटलं? संजीव संध्याले मोठे लेखक आहेत आणि त्यांच्यावर आपण बुक ब्रो एपिसोडही केला. तर त्यांनी ना श्रेयस टीका केली आहे सम्राट अशोकवर. आणि ही वॉज नॉट सो ग्रेट, म्हणजे द ग्रेट अशोका म्हणतात ना, तर ही वॉज नॉट सो ग्रेट अशा याचं मोठं लिहिलंय. तर तुला तो ग्रेट वाटतो का? म्हणजे तू हे पुस्तक ज्या अर्थी लिहिलंस, आणि तर काय तुझं मत आहे त्याच्याविषयी ते सांग. माझ्या पुस्तकातले पण जे कॅरेक्टर्स आहे, त्यात कोणी पण हिरो नाही आहे, विलन नाही आहे. तर दे आर ऑल ग्रे कॅरेक्टर्स. म्हणजे जसं ऍक्च्युअल रिअल लाईफमध्ये लोक असतात. प्रत्येकामध्ये एक चांगला भाव असतो, प्रत्येकामध्ये एक वाईट भाव असतो. जो माणूस एकदम वाईट कुकर्म करतो, त्याची पण स्वतःची काही धारणा असते ज्याने धारणा तो असते. करतो. कोणतेही वाईट काम करणाऱ्या माणसाला असं कधीच वाटत नसतं की मी वाईट करतोय काहीतरी. त्याचं स्वतःचं काहीतरी जस्टिफिकेशन असतं. तर सेम वे माझ्या पुस्तकांमधल्या कॅरेक्टर्सना पण मी जस्टिफिकेशन्स दिलेली आहे. आणि फारच हे सुंदर. तर हिस्टॉरिकल आहे, की अशोकाने म्हणजे खूप काळासाठी त्याचं नाव चंडाशोक असंच पडलं होतं, हम्म. की तो खूप चांडाल कृत्य करतो. अं, त्यांनी अनेक क्रूर लोकांचे होता तो. क्रूर केले, अनेक त्यांनी लोकांना मारलं. तर पण त्यांनी का मारलं आणि त्याच्या मागे काय धारणा होती? वॉज समबडी कंट्रोलिंग हिम? एक्झॅक्टली काय होतं? आणि मग क्या म्हणूनच बात है. चाणक्य नाव का आहे त्याच्यामध्ये? क्या हे बात है. सगळं क्या तुम्हाला या बात. पुस्तकामध्ये पाहायला मिळेल. क्या बात. आणि पुढे जाऊन कलिंग युद्धामध्ये त्यांचं जे परिवर्तन झालं, हम्म, ते हम्म, का झालं आणि हम्म. त्याच्या मागे काय कारण होती, याच्या सगळ्याबद्दल पण तुम्हाला संदर्भ या पुस्तकामध्ये जरूर मिळतील. क्या बात आहे. हा असा जाडजूड ठोकळा आहे रे, आणि तू तरुण आहेस अजून. म्हणजे अशा अर्थाने की एकदम तरुण मुलं आता फक्त इन्स्टावर 1 मिनिटही बघत नाहीत. अशा पिढीत असताना यांनी हे लिहिलंय. लिहिण्याला एक शिस्त लागते, डिसिप्लिन लागते. काय तू मगाशी मला गप्पा मारताना हॅरी पॉटर मधली एक ओळ सांगितली होतीस, ती आपल्या प्रेक्षकांना सांग ना. आता मी असं म्हणतो, की आपण जेव्हा एक पुस्तक लिहितो, तेव्हा आपण एक हॉर्क्रक्स बनवतो. कारण आपण हम्म. आपल्या सोलचा एक तुकडा त्या क्या पुस्तकामध्ये बात है. टाकतो. श्रेयसचं नाव हृदय आणि मन या पुस्तकात हे त्याच्या चेहऱ्यावर नाही आपल्याला कळेल. नक्की वाचा. राजहंसनी हा केलेला अनुवाद. याचा एपिसोडचा मूळ इंग्रजी जो भाग आहे तोच या व्हिडिओ थोडा आधी आहे, तोही तुम्ही जरूर बघा. आणि आम्ही आता पळतो. आम्ही आखर म्हणून एक इथे चांगलं लिटफेस्ट नागपूरला चाललंय, चिटणवीस सेंटरमध्ये आम्ही शूटिंग करतोय. तर पळतो आम्ही आता तिथे. पण तुम्ही तोवर आपल्या आशूस ट्यून्सला सबस्क्राईब करा. बुक ब्रो बघत राहा. भेटूया लवकर. बाय बाय. आणि हे पुस्तक वाचा. नमस्कार. थँक्यू.